turning into little cakes as they lay on the floor. Turn into es un phrasal verb que significa convertirse. O sea, directamente es girando en, pero es como decir convirtiéndose en pasteles pequeños as they lay on the floor. As they lay on the floor. Mientras yacían en el suelo. Oh, gracias, Bibi. Good to see you again. And a bright idea came into her head. Y un brillante idea vino or apareció en su cabeza. And a bright idea came into her head. Gracias, Bibi. If I eat one of these cakes, si yo como uno de estos pasteles, if I eat one of these cakes. Gracias, Luis, por seguirme y todos por los tap-taps. She thought. Ella pensó. She thought. Gracias, María, por seguir. It's sure to make some change in my size. Gracias, Harold y Alex, por seguirme. It's sure to make some change in my size. Es seguro a hacer algún cambio en mi tamaño. It's sure to make some change in my size. And as it can't possibly make me larger. Y como no se puede, posiblemente, no se puede hacerme más grande. Recuerda, el final ER en inglés es como decir más. Entonces, large es grande, larger, más grande. As it can't possibly make me larger. Gracias, Suri, Carlos, Hey Sam, and Kathy por seguirme y todos por los tap-taps. It must make me smaller. So otra vez, small es pequeño, entonces smaller es más pequeño. It must make me smaller. Debe hacerme más pequeña. It must make me smaller. I suppose. Supongo. Yo supongo. So, she... Oh, hola Pilar, good to see you. So, she swallowed one of the cakes. Gracias, Lily y Rosa, por seguirme. So, she swallowed one of the cakes. Entonces, ella tragó uno de los pasteles. So she swallowed one of the cakes. Gracias, Star Wars, por seguirme. And was delighted to find
and was delighted to find. Y estuvo muy feliz a encontrar, and was delighted to find that she began shrinking directly. Hi, Johnny. Good to see you. That she began shrinking directly. Que ella empezó a... Olvido cómo decir shrink. Déjame buscar. To shrink se dice encogerse. Que ella empezó a encogerse directamente. So, inmediatamente. Encoger. Gracias, Juniper and Ruth. That she began shrinking directly. As soon as she was small enough. Tan pronto como ella estuvo pequeña suficiente, as soon as she was small enough. Gracias por seguirme. Y todos por los tap-taps. To get through the door. Atravesar la puerta. Espero que tenga sentido. To get through is like atravesar. Let me see if there's a better way to say that. To get through. Oh, para pasar. Yeah, exacto. To get through. Para pasar la puerta. She ran out of the house. Jaiza, it's Alice's Adventures in Wonderland. Alice en el País de Maravillas, creo en español. She ran out of the house. Ella corrió fuera de la casa. Gracias, Nati y Charles, por seguirme, y todos por los tap-taps. And found quite a crowd of little animals. Y encontró bastante un multitud, so un multitud de gran tamaño, supongo, de animalitos, and found quite a crowd of little animals. And birds waiting outside. Gracias, Laura y José, por seguirme. And birds waiting outside. Y pájaros esperando afuera. The poor little lizard. Gracias, Erika, Ivan, por seguirme. The poor little lizard. El pobre pequeño lagarto. Lizard. Bill es un nombre, Bill. Gracias, Anna, Vri, Mary, por seguirme. Y todos por los tap-taps. Was in the middle. Estuvo en el centro. Was in the middle. Gracias por el elote. Was in the middle. Being held up by two guinea pigs. Being held up by two guinea pigs. Directamente estando sostenido arriba por dos cuis. Creo que en español hay más de una manera, dependiendo del país, pero yo sé cuy, guinea pig. Es cerdo de Guinea en inglés. Being held up by two guinea pigs. Who, cuis or conejillos de Indias. Oh, interesante. So yes, guinea pigs in inglés. Who were giving it
something out of a bottle. Guinea pig, cuy, cobaya, conejillo de indias. Ya, muchas palabras en español. Solo he escuchado guinea pig en inglés para este animalito. Who were giving it something out of a bottle. ¿Quién estaban le dando algo fuera o de una botella? Espero que tenga sentido. Who were giving it something out of a bottle. De es Alice in El País de Maravillas. Alice in Wonderland. Es el nombre del libro. They all made a rush at Alice the moment she appeared. Oh, I'm glad. Me alegro, Julie. I'm glad. They all made a rush at Alice the moment she appeared. Inolvidable. Guinea pigs son hamsters. Por lo menos en inglés la palabra hamster es diferente. Es más como es más pequeño y es una otra especie. Like, no es en la misma familia. Es más como ratón. Pero no sé en español cómo decir hamster. They all made a rush at Alice. Ellos todos hicieron un prisa a Alice. No suena bien. Déjeme buscar una mejor traducción. Si alguien tiene, avísame. They all made a rush at Alice. Todos se abalanzaron sobre Alice. Yeah, rush es como correr rápido. So, se dice por Google, todos se abalanzaron sobre Alice. They all made a rush at Alice. Creo que no traduzca bien directo en este caso. The moment she appeared. Gracias, Julie Naranja, por seguirme y todos por los tap-taps. El momento en que ella apareció. The moment she appeared. Yeah, exacto, Benny. Es como todos ellos corrieron hacia Alice. Exacto. But she ran off as hard as she could. But she ran off as hard as she could. Pero ella corrió lejos, en otra dirección, tan rápido como ella podía. But she ran off as hard as she could. Técnicamente hard significa duro, pero en este contexto es rápido. Es como con fuerza. And soon found herself safe in a thick wood. Carlos, fuerte como pudo. Exacto, gracias. Esto es mejor. Yeah, fuerte como ella podía. And soon found herself safe in a thick wood. Gracias, Juan y Erika, por seguirme. Y pronto se encontró segura en un bosque grueso, and soon found herself safe in a thick wood. Técnicamente este significa madera, pero a veces usamos como bosque. También se puede decir forest. Bosque frondoso. Gracias, Daniela. Yes. Yeah, bosque poblado, yeah. Bosque con muchos árboles, básicamente. A thick wood. The first, or denso, sí. The first thing I've got to do. The first thing I've got to do.
Javi, hola, ¿qué días haces lives? Todos los días en esta hora, desde 4 a 5 p.m., excepto martes y jueves, que es una hora más temprano. The first thing I've got to do. La primera cosa que yo tengo que hacer. I've got to es una manera de decir tengo que en inglés. También se puede decir I have to do. The first thing I've got to do. La primera cosa que yo tengo que hacer. Said Alice to herself. Gracias Angie80 por seguirme. Christian, muchas gracias. Said Alice to herself. Se dijo Alice a sí misma as she wandered about in the wood. As she wandered about in the wood. Mientras ella deambuló alrededor en el bosque. Como yo dije antes, técnicamente wood significa madera, pero a veces decimos como bosque. As she wandered about in the wood. Gracias a todos. Sí, Salse, wandered significa deambular, so deambuló. El tiempo pasado, wandered, creo. Is to grow to my right size again. Is to grow to my right size again. Es a crecer a mi tamaño correcto otra vez. Recuerda, right, aunque significa derecha, también significa correcto. Is to grow to my right size again. Lucía, vagando, wandering. Yeah, he escuchado los dos. Vagando, deambulando, deambular. Sí. Wandered. Es el tiempo pasado. El crice es volver a mi estatura de nuevo, exacto. Is to grow to my right size again. And the second thing is to find my way into that lovely garden. And the second thing, y la segunda cosa, is to find, es encontrarme, is to find my way, mi rumbo, mi manera de entrar, my way into that lovely garden. Es encontrar mi camino en ese jardín hermoso. Mi camino, gracias. I think that will be the best plan. Yo creo o yo pienso que eso será el mejor plan. I think that will be the best plan. Recuerda, will es el futuro, so sí, será. Yo creo eso será el mejor plan. I think that will be the best plan. Oh, gracias, Valentina. Y gracias, Roxy, Lau, Ale, por seguirme. Y todos por las tap-taps. It sounded an excellent plan. Gracias, Lorena, Jairon. Muchas gracias a ustedes. It sounded an excellent plan. No sé si esto tiene sentido en español, pero sonó
un plan excelente. A veces usamos la palabra sonar como perecer. So, parecía un plan excelente. It sounded. Oh, sí, tiene sentido. Okay, cool. Sonó un excelente plan. It sounded an excellent plan. Cool. No sabía que se puede decir esto en español también. Cool. So, yeah. No doubt. Sin duda. No doubt. Sin duda. No doubt. Nota el B en doubt es muda. Duda. Doubt. And very neatly and simply arranged. El lirio, decimos, sonó como un buen plan, gracias. Yeah, so it sounded an excellent plan. Sonó un buen plan, gracias. And very neatly and simply arranged. Y muy limpio o ordenado y sencillamente no recuerdo cómo decir arranged. Arranged, Google se dice arreglado o organizado. So, arreglado o organizado. Arreglado, gracias. I was like, I don't remember. The only difficulty was. La única dificultad era. The only difficulty was, or fue, tal vez, that she had. Oh, gracias, Belen. Gracias por seguir. That she had not the smallest idea. La única problema fue que ella no tenía la más pequeña idea. So, no tenía ninguna idea. That she had not the smallest idea. Juniper, ni las más mínima idea. Exacto. Las más mínima idea. How to set about it. Esto es un phrasal verb, un refrán. To set about. Creo que es un poco británico. No escucho mucho en los Estados Unidos, pero significa empezar. So, ¿cómo empezarlo? How to set about it. ¿Cómo empezarlo? Gracias, Maru, a Noelia por seguirme. Todos por los tap taps. And while she was peering about anxiously among the trees. Y mientras ella estaba mirando alrededor, ansiosamente, entre los árboles, and while she was peering about ansiosamente, among the trees, entre los árboles. A little sharp bark. Just. JSK, ¿qué es peering? Peering es una forma de mirar. To peer. Mirar fijamente se dice Google. So, creo que no existe en español. Es una manera de decir mirar fijamente o husmear, supongo. No sé esta palabra. Was peering about anxiously among the trees. A little sharp bark just over her head. A little sharp bark over her head. Un ladro or ladra, like el sonido de un perro. Ladra. Un ladra pequeña y fuerte. Sharp técnicamente significa ladrido. Gracias, Juniper.
Ladra, ladrido. Okay. So yeah, un ladrido pequeña y fuerte. Técnicamente sharp significa afilado. A little sharp bark. Just over her head. Justamente sobre su cabeza. Just over her head. Creo que justamente es la palabra aquí. Just over her head. Made her look up in a great hurry. Hoover, justo encima. So just over her head. Justo encima su cabeza. Gracias. Made her look up in a great hurry. Lucia, phrasal verb look up. So si look up es un phrasal verb, pero en este caso no está usando en forma frasal. So look up como refán, como phrasal verb, significa buscar información. So I look up on Google. Busco información en Google. I look up in a dictionary. Busco información en un diccionario. Pero en este caso es directo, no es un phrasal verb. So se hizo mirar arriba en un gran prisa. Made her look up. So en este caso no es phrasal verb, pero sí, es un phrasal verb muy común. In a great hurry. En un gran prisa. An enormous puppy was looking down at her. Y buscar no es también looking for. Sí, looking for es buscar. Looking for. Look up es buscar, pero solo información. Like, tiene una connotación de buscar información en un diccionario o en el internet, etc. Pero sí, la forma general sería look for, que es buscar, sí. An enormous puppy was looking down at her. Un perro. Puppy is like a perro bebé. No sé si hay palabra en español. Un perro bebé enorme estaba mirando abajo a ella. Cachorro, gracias. Un cachorro enorme estaba mirando abajo a ella. An enormous puppy was looking down at her. With large round eyes. Oh, Jace, perrito, ya, esto tiene sentido. Perrito. No pensaba en esto, pero parece obvio ahora. With large round eyes. Jer, ¿qué parte de Michigan eres, Nate? Yo soy del lado oeste de Grand Rapids. With large round eyes. Con ojos grandes y redondas, with large round eyes, and feebly stretching out one paw. And feebly stretching out one paw. Y débilmente estirando, creo, fuera un pata, and feebly stretching out one paw. O paw es garra, estirando, gracias, Jess. Y so feeble es una manera de decir débil. Y débilmente estirando un pata, un garra. Trying to touch her. Trying to touch her. Intentando a tocarla. Trying to touch her. Poor little thing. Poor little thing. Pobre
cosita. Poor little thing. Said Alice. Dijo Alice. Yeah, pobrecito, poor little thing. Said Alice. Eri, ¿cuánto tiempo haces en el live? 1 hora cada día durante esta hora. Said Alice. Flores, ¿qué es feebly stretching? Sí, feebling es como débil, so débilmente estirando. Una pata. Said Alice, dijo Alice. El Crise, what kind of cam do you use on your streams? ¿Qué tipo de cámara? Solamente es el cámara de mi Android, es mi teléfono. Said Alice, dijo Alice, in a coaxing tone. No sé cómo decir coaxing, so si alguien sabe, avísame. In a coaxing tone. En un tono de voz. Y yo busco coaxing. Persuasivo. So, yeah, persuasive. Persuasivo, se dice. Coaxing. Persuasivo. En un tono persuasivo. In a coaxing tone. In a coaxing tone. And she tried hard to whistle to it. And she tried hard to whistle to it. Y ella intentó fuertemente silbar, creo, a él. And she tried hard to whistle, silbar, gracias, to it. But she was terribly frightened all the time. But she was terribly frightened all the time. Pero ella estuvo terriblemente asustada todo el tiempo. But she was terribly frightened all the time at the thought that it might be hungry. A el pensamiento que él esté hambriento, que él tenga hambre. At the thought that it might be hungry. Recuerda, en inglés no decimos tener hambre, decimos estar hambriento. So be hungry, esté hambriento. At the thought that it might be hungry. In which case it would be very likely. Y es que, ¿qué es might? Might es como tal vez. Creo que en español sería como... usaríamos el subjuntivo tal vez. So directamente es el pensamiento que él tal vez está hambriento. Que tenga... Ya, es como quizás, tal vez, podría, etc. Ya, creo que no tiene introducción directo. In which case, it would be very likely to eat her up. In which case, it would be very likely to eat her up. En cual caso, sería o estaría muy probable a comerle entera. In which case, it would be very likely, en tal caso, gracias, Merid, to eat her up, a comerla entera, in spite of all her
coaxing. No sé cómo decir in spite, so alguien avíseme si ustedes saben. In spite of all her coaxing. Likely es como probable. Aunque parece como gustar, no significa gustar. A pesar de, gracias el Crise, gracias Valeria. Yes. In spite of, en pesar de, all her coaxing. Todo de su persuasión. Hardly. Recuerda, aunque hard parece como la palabra hard, que significa duro o difícil, hardly significa apenas. Es diferente. Hardly knowing what she did. Hardly knowing what she did. Apenas sabiendo lo que ella hizo. She picked. Nota la pronunciación. Suena como no hay ed, en vez de esto hay un t. She picked up a little bit of a stick. She picked up a little bit of a stick. Sí, estoy enseñando inglés. I'm not fluent enough to teach Spanish, so I'm teaching English. She picked up a little bit of a stick. Ella recogió un poco de un palo. She picked up a little bit of stick and held it out to the puppy. And held it out to the puppy. Y lo sostenó fuera el cachorro, el perrito. Y creo que esto no traduzca bien. Held es sostener, pero en esta forma es como ofrecer. So, to hold out es ofrecer. So, held it out to the puppy. Sí, sostuvo. Lo sostuvo el perrito and held it out to the puppy. Whereupon the puppy jumped into. Whereupon disculpen. Whereupon. Ya estaba buscando por Google porque no sé cómo decir esto en español. Pero se dice después de lo cual. Whereupon. Después de lo cual. Se dice por Google. The pup. Ya, entonces. Exacto, en el acto creo que sí. Yes. The puppy jumped into. El perrito saltó en. The puppy jumped into. Okay, let's move the camera closer. El perrito saltó in the air. El aire. The air. Off all its feet at once. All its feet at once. Jean, la palabra the tiene dos pronunciaciones. Se puede pronunciar como the, or the. Y honestamente no importa. Técnicamente hay un patrón, porque yo digo los dos, pero se puede elegir. No importa. The or the es lo mismo. The air, el aire. Off all its feet at once. Fuera de todas sus patas inmediatamente. O al mismo tiempo, disculpe. Off all its feet at once.
with a yelp of delight. With a yelp of delight. Con un ladra de dileto, de alegría, with a yelp of delight. And rushed at the stick. And rushed at the stick. Nota mi pronunciación. El ed suena como T en este caso. Rushed. Rushed. No se dice rushed. Y rushed es como correr rápido. Y corrió con rapidez al palo. And rushed at the stick. And made believe to worry it. And made believe to worry it. Honestamente no sé qué esto está intentando decir. Y se hizo creer a preocuparlo. No entiendo tampoco. And made believe to worry it. Then Alice. Juniper, ¿qué es yelp? Me perdí. Yelp es un tipo de ladra, like de un perro, que es like yelp, yelp, yelp. And so es un tipo de ladrar de un perro. Es un sonido. And made believe. Then Alice dodged behind a great thistle. Then Alice dodged behind a great thistle. Luego, o entonces, Alice evitó atrás un gran, este tipo de planta aquí. Thistle es cardo, este tipo de planta. Diana, ¿y cómo se de pronunciar then? Se pronuncia then. El TH en este caso suena más como D. Then. Then Alice dodged behind a great thistle. Esquivó, gracias, dodge, yes. Luego Alice esquivó atrás de un gran cardo to keep herself from being run over. To keep herself from being run over. Mantenerse o protegerse de estar chocado, creo que es la palabra. To keep herself from being run over. Sí, Paul, dodge, to dodge significa esquivar, evitar. And the moment she atropellada, gracias, run over, atropellada, gracias a ustedes. And the moment she appeared on the other side. And the moment she appeared on the other side. Y el momento en que ella apareció en el otro lado. The puppy. Sí, keep puede significar mantener, puede significar sostener. En este caso es como mantener o protegerse. The puppy made another rush at the stick. El perrito se hizo un otro, es como correr rápido, al palo. The puppy made another rush at the stick. And
tumbled head over heels in its hurry. Kev, ¿qué es stick? Stick significa palo. So es como si. And tumbled head over heels. Yo tengo que buscar por esto. And tumbled head over heels. Ok, so parece que esto no tiene una traducción directo. So se dice, y cayó perdidamente enamorado. ¿Se dice? No suena bien. No. Creo que tal vez esto no es una buena traducción. So, and tumbled es como caer. O cayó. Y cayó, y eso es un refrán en inglés, cabeza sobre talones. So es como... And tumbled head over heels. Yeah, cayó sobre la cabeza, supongo. De pies a cabeza, gracias, Juniper. Suena bien. Sí, decimos en inglés, cabeza sobre talones. And tumbled head over heels. Yeah, o rodó también, tumbled, rodear, rodar, exacto. In its hurry. En su prisa, in its hurry. To get hold of it. En su prisa, a sostenerlo. To get hold of it. A sostenerlo. Then Alice. Entonces Alice, or luego Alice. Thinking it was very like having a game of play. Thinking it was very like having a game of play. Pensando que estuvo muy parecido a tener un juego de juego with a cart horse. A cart horse, un caballo de carro, este tipo de juguete. Cart horse. Caballo de carreta, se dice. A cart horse. And expecting every moment to be trampled under its feet. And expecting every moment to be trampled under its feet. Y expectando cada momento a estar, pisoteado, exacto, pisoteado, abajo sus patas or pies. And expecting every moment to be trampled under its feet. Pisoteado, exacto, gracias, Ana. Ran round the thistle again. Ran round the thistle again. Corrió alrededor el cardo otra vez. Thistle es un tipo de planta, un cardo. Es como, tenemos un dibujo aquí también. Es este tipo de planta, a thistle. A thistle again. El cardo otra vez. Then the puppy began a series of short charges at the stick. Ezekiel, pronunciation of trampled, please. Yes, la pronunciación de trampled, ¿dónde se fue? Aquí.
trampled, pisoteado, creo. Then the puppy began a series of short charges at the stick. Luego, el perrito empezó una serie de corto... ¿Cómo se dice charges? To charge? Oh, so es cargar también. ¿Tiene sentido? Then the puppy began a series of short charges at the stick. Luego, el perrito empecé una serie de cargas cortas al palo. Espero que tenga sentido. Running a very little way forwards each time, and a long way back. Running a very little way forward each time, and a long way back. Corriendo muy poca distancia enfrente de él cada vez y una gran distancia de vuelta. Running a very little way forwards each time, and a long way back. Ya creo que en este sentido sería distancia, pero también puede significar camino o manera. Way. And barking hoarsely all the while. And barking hoarsely all the while. Y ladrando roncamente, creo, todo el tiempo. And barking hoarsely all the while. Asperamente, gracias. Asperamente, hoarsely. Till at last it sat down a good way off. Till at last it sat down a good way off. Hasta que, por fin, se sentó a una gran distancia. Lejos. Till it sat down a good way off. So sí, way es como distancia, pero también puede significar manera y camino, dependiendo del contexto. Panting. No sé cómo decir panting. Es como un perro respira profundo. Se dice to pant. Panting, jadeo, jadeando. Panting, jadeando. With its tongue hanging out of its mouth. Con su lengua, hanging es colocando fuera de su boca. Espero que tenga sentido. Tiene sentido. With its tongue hanging out of its mouth. Colgando, gracias. And its great eyes half shut. Y sus gran ojos, or ojos grandes, medio cerrados. And its great eyes half shut. This seemed to Alice a good
opportunity. Sí, shut es cerrado. También se puede decir closed. Es sinónimo con closed. Shut, cerrado. This seemed to Alice a good opportunity. Opportunity. Esto pareció a Alice una buena oportunidad for making her escape. Para hacer su escape. For making her escape. Buena oportunidad, gracias. So she set off. Esto es un phrasal verb que significa empezar, to set off. So she set off at once. Entonces ella empezó inmediatamente. At once. So she set off at once. And ran till she was quite tired and out of breath. And ran till she was quite tired and out of breath. Y ella corrió hasta que ella estaba bastante cansada y fuera de respiración. Espero que este tiene sentido en español. And ran till she was quite tired and out of breath. Tired, ¿cómo se pronuncia dem? Sí, se pronuncia tired. Tired. Janelle, till and still es lo mismo. No, still es más como todavía. Till es una manera más británico, creo, para decir until. Yo diría en los Estados Unidos until. Significa la misma cosa. Till es hasta. Yes, out of breath, sin respiración. Con el T al final, tired. A mí suena como de tired. No hay E. Tired. Cansado o cansada. And out of breath. Y sin respiración. And till. So como yo dije antes, yo diría until en los Estados Unidos por hasta. Pero significa lo mismo como till. And till the puppy's bark sounded quite faint in the distance. Disculpe, ¿qué traduce seem? Sí, Catherine, seemed es pareció o parecía. Seemed. Esto parecía a Alice una buena oportunidad. Una oportunidad buena. Until the puppy's bark sounded quite faint in the distance. Y hasta que el ladra del perrito parecía o sonó bastante faint. Es como leve. ¿Leve es una palabra? Ladrido, gracias. El ladrido de perrito sonó bastante, creo que es leve, en la distancia. Until the puppy's bark sounded quite faint. Lejano, sí, lejano. Faint es como, débil, bajo, exacto, gracias. ¿Cuándo termina el ed está en el pasado? Sí, usualmente. Cuando una palabra termina en ed es el pasado. Y esto es el pasado regular, pero hay muchos verbos que en el pasado son irregulares. Por ejemplo, la palabra en presente por hablar sería to speak. Pero en el pasado no decimos speaked. No es palabra. Es irregular en tiempo pasado, es spoke. So hay muchos irregulares que cambia como sí.
Pero la forma regular sería agregar ed, pero no pronunciamos el e usualmente. Eso sería seemed. Como no hay e. Seemed. Pareció. And yet, what a dear little puppy it was. El Crise, Abiso dreamed and dreamt. Yes, I dreamed it last night. I dreamt it last night. Yo diría dreamt. No sé si es dreamed una palabra, pero tal vez es. A veces hay más de una forma. Faint, en este caso, significa leve o débil. También como verbo, to faint. To faint significa desmayarse, creo. And yet, what a dear little puppy it was. And yet, what a dear little puppy it was. Y todavía creo que un cariño, que un perrito cariño era. And yet, what a dear little puppy it was. Exacto, el Crise, sí. El libro es muy británico y yo soy muy estadounidense, eso es una mezcla. Said Alice, dijo Alice, said Alice, as she leant. Por ejemplo, aquí yo diría leaned. Tal vez es incorrecto o tal vez es americano. Pero como estadounidense yo digo leaned en vez de lent. As she leant against a buttercup to rest herself. No hay libros en los Estados Unidos. As she leant against a buttercup to rest herself. Mientras ella se inclinó, creo. To lean. To lean se dice apoyarse. Disculpe. Mientras ella se apoyaba contra un tipo de flor, que yo voy a buscar la palabra en español, a buttercup. Botón de oro se dice en español, es un tipo de flor. Botón de oro, buttercup. Directamente es copa de mantequilla, buttercup. Pero en español, botón de oro, un tipo de flor. To rest herself. Para descansarse. To rest herself. And fanned. So, nota, en el tiempo pasado, como yo dije, usualmente no decimos la E. Oh, gracias, Flores, por la flor. Muchas gracias. And fanned herself with one of the leaves. And fanned herself with one of the leaves. No sé cómo decir fanned, pero es el verbo de un ventilador o abanico. So, déjame buscar. Fanned se dice, abanicado. No sabía que es verbo también. Y se abanicó con uno de sus hojas. And fanned herself with one of its leaves. So, leaves significa hojas, pero solamente por plantas. Tenemos más de una palabra por hoja en inglés. So, this, en hoja de papel, se dice un sheet of paper. Pero por hojas de plantas se dice leaves. Ok, gracias a ustedes. Este fue un día un poco difícil para mí a traducir, creo. Pero mañana vamos a empezar aquí.
Y sí, muchas gracias a ustedes y espero que verles mañana a esta misma hora, 4 a 5 p.m. hora de Michigan. Y si faltas una lección, yo tengo todas mis lecciones grabados en YouTube abajo del mismo nombre, Nate from Michigan. Pero también se puede encontrarlo aquí en TikTok, en mi perfil, hay enlace. So yeah, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.